आई वांट आंसर फ्रॉम योर साइड, ठीक है, वरना ये एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा। आप लोग जितने जल्दी आंसर दोगे मेरे को चैट बॉक्स में, उतना जल्दी ये एग्जाम्पल फिनिश होगा और इतने ज्यादा एग्जाम्पल हम कवर कर पाएंगे। दैट नाउ दैट्स अप टू यू हाउ ऑल ऑफ यू आर पार्टिसिपेट इन लेक्चर, ठीक है। चलिए, so we have already discussed all the equations of the moment of inertia in last lecture. Top flange of the I section is say 70 mm. This depth say 10 mm. ये थिकनेस है से 10 mm. ये बॉटम का पूरा विड्थ है से 140 mm. Is it clear? Please confirm me. Students, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी. જો ભાઈ તમે જવાબ આપશો ને એ પ્રમાણે હું ભણાવીશ, બરાબર? નહીં તો હું અહીંયા સ્ટેપ્સ લખીને જવા દઈશ. આઈ ડોન્ટ ગેટ એની આન્સર ફ્રોમ એનીવન સ્ટુડન્ટ્સ. મને અહીંયા ચેટ બોક્સમાં રિપ્લાય નહીં મળે તો હું સ્ટેપ્સ લખીને જવા દઈશ, કેલ્ક્યુલેશન તમે તમારી જાતે કરી નાખજો, બરાબર? હું બીજી વાર હવે નહીં કહું. ફાઇન, ચલો. To calculate moment of inertia, first of all we need to calculate center of gravity. To calculate moment of inertia, first of all we need to calculate center of gravity. So let's start a calculation of center of gravity. Procedure will remain same for calculation of center of gravity. Part area xi, yi, ai xi and ai y. This procedure will remain same for any kind of the shape. This procedure will remain same for any kind of the shape. ठीक है, चलिए. I want all answer in 10 raised to power. Keep in mind, I want all answer in a 10 raised to power, and I have already explained how to convert into 10 raised to power. If you don't know, if you get any answer, press ENG button in your calculator, you will get answer in a 10 raised to power. Now to calculate center of gravity, watch your geometry from extreme left. Whatever your first point or whatever your first line, draw a reference y-axis. So this is your first point, so this axis become reference y from, and now this is your reference y. From extreme bottom, watch whatever your first point or whatever your first line, that is your extreme that is your reference x-axis. I hope it is clear to all of you. Okay, so this is your reference x-axis. Now for a part number 1, now let me divide your element into a number of parts. Say this is your part number 1, this rectangle is your part number 2, and bottom rectangle is your part number 3, and overall depth is given, ये पूरा डेप्थ दिया हुआ है. Say that value is a 200 mm. ये पूरा वैल्यू आपका 200 mm. So now can I say that value of web portion, यानी कि इतना portion, that is nothing but 200 minus 10 यानी कि 180 होगा. Is it clear? Please confirm me. ये clear है सबको? Fine. चलिए. Next, let me calculate area of part number 1. You all of you give me an answer of area of part number 1. What is your area of part number 1? 70 into 10. So you will get 700 mm square. તમારે યુનિટ લખવાનો, હું યુનિટ નથી લખતો. નેક્સ્ટ પાર્ટ નંબર 2. પહેલા આપણે બધા પાર્ટના એરિયા કેલ્ક્યુલેટ કરી લઈએ છે. લેટ એરિયા ઓફ પાર્ટ નંબર 2 10 into 180. Yes or no? So you will get 1800 mm square.
and area of part number 3, that is 140 into 10, that is equals to 1400 mm square. I hope it is clear to all of you. Clear hai? Please confirm me. Make summation of all the area, say summation AI, that is nothing but 1400 1800 plus 7. Chalo, quickly give me answer. What is the total? Total no answer api do फटाफट. Chalo, what is your value? 2500 3900 આવશે, check કરો ફટાફટ. ચલો, value will be 3900. Check it fast. Okay, I hope it is clear to all of you. Fine, chaliye 3900 again હું અહીંયા યુનિટ નથી લખતો, તમારે લખવાનો 3900 mm square. Next, what is xi? From center of your geometry or element, you need to go up to reference y-axis, that is your xi. Now, bottom flange का पूरा width 140 है, टॉप फ्लैंज का width 170 है, ठीक है, ये सॉरी 70 mm है, यानी कि ये इतना पोर्शन, दिस मच पोर्शन and this much portion will be equal, yes or no? I am drawing with dotted line, just a minute. ये वाला portion, it will be equal 1, yes or no? Please confirm me. It will be equal 1, yes or no? So can I say that 140 minus 70, that is equal to 70? ये दोनों साइड का डिफरेंस हुआ, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक साइड की लेंथ आएगी 35 है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये इतना पोर्शन है आपका 35 है, ठीक है. पार्ट नंबर 1 के सेंटर से रेफरेंस वाई तक जाएंगे तो 70 by 2 plus 35 यानी कि 70 आएगा. इज इट क्लियर? 70 by 2 plus 35, that is nothing but 70. તમારે યુનિટ લખવાનો છે, મારી જો સ્પેસ નથી એટલે યુનિટ નથી લખતો. સિમિલરલી પાર્ટ નંબર 1 ના સેન્ટર થી, પાર્ટ નંબર 1 ના સેન્ટર થી રેફરન્સ x જઈશું તો આપણને y મળશે. That is nothing but your part number 1 is finished at this point, so you have a distance 10 by 2 plus 180 plus 10. I hope it is clear. Clear है? Please confirm me. कितनी वैल्यू आवશે કહો. ચલો 195 આવશે. Yes or no? Students, please participate. Answer આવે છે, check કરો. ચલો fine. Next, what we have to do? For same procedure will for part number 2. Now this length is 70. Now I want this much portion. I want this much portion. Okay, I want this much portion. So what we will do? 70 minus 10 divided by 2. That is the value of one side. 70 minus 10, that is equals to 60. ये पूरा पोर्शन आ गया. डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे को वन साइड का मिलेगा 30. तो ये लेंथ आपका 30 है. तो सेंटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पूरा x2 हो जाएगा पार्ट नंबर 2 के लिए. तो 10 by 2 plus 30 plus 35. 10 by 2 plus 30 plus 35. That is nothing but 70. I hope it is clear to all of you. Similarly, from center, this length is your y. So 180 by 2 plus 10. 180 by 2 plus 10. कितनी आवश्य को चलो फटाफट. Tell me. Write value in chat box. कितनी वैल्यू आवश्य? 100. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट फॉर पार्ट नंबर 3, फ्रॉम सेंटर ऑफ पार्ट नंबर 3 up to reference y, that is your x, that is nothing but 140 by 2, that is 70 mm. And from center up to x, that is your y, that is nothing but 10 by 2, that is equals to 5. Now all of you have already calculated area, that is nothing but ai, xi, yi.
calculate ai into xi. Give me first answer. ચલો ફટાફટ મને ફર્સ્ટ આન્સર આપો. 700 ગુણ્યા 70 ai xi નો આન્સર આપો. 10 રેઝ ટુ પાવર માં આન્સર આપશે. હું માઇક રાઇટ્સ આપી દઉં છું, કોઈને બોલીને આન્સર આપવો આપી શકે છે. જસ્ટ અ મિનિટ. ઓલ ઓફ યુ હેવિંગ ધ માઇક રાઇટ્સ. ખાસ મને 10 રેઝ ટુ પાવર માં આન્સર આપજો. $49 10 raised to 3 આવશે. ચેક ઇટ. ચેક કરતા જજો. તમે જેટલા આન્સર આપશો એટલું વધારે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન ફરીવાર કહી દઉં છું, બરાબર, બીકોઝ ઓફ લિમિટેશન્સ. નાઉ અપ ટુ યુ વોટ કન્ટેન્ટ વી આર એબલ ટુ કવર. તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. મારા મેક્સિમમ કેલ્ક્યુલેશન કરાવવા છે. તમે જેટલા કેલ્ક્યુલેશન્સ કરશો, મને આન્સર આપશો એટલે આપણે વધારે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકશું. યુનિટ લખજો, અહીંયા mm ક્યુબ આવશે. એરિયાનો mm સ્ક્વેર, xi નો mm એટલે mm ક્યુબ બધી જગ્યાએ. હું બધાનું સમેશન કરું તો મને સમેશન ai xi મળે. આ બધાનું સમેશન કરું તો મને સમેશન ai yi મળે. નાઉ ટેલ મી વોટ ઇઝ વેલ્યુ. ફાઇન. ફટાફટ મને કેલ્ક્યુલેટ કરીને આન્સર આપો. $2.73 into 10 raised to 5 આવે છે. ચેક કરો. ટોટલ સમેશન ai xi 2.73 10 raised to 5. 2.73 into 10 raised to 5. Similarly, for y, calculate for y. What is the value of summation y? Sir, 3.23 into 10 raised to 5. Okay, good. And what is your y bar? Unit is mm cube. Both. Okay, to calculate x bar, we have already discussed the equation. X bar equals to summation ai xi divided by summation ai.
તમારે જે બંને વેલ્યુ છે સમેશન ai xi છે સમેશન ai છે તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તમને 70 mm મળશે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરી લો y bar equals to summation ai yi divided by summation ai. You have already calculated summation ai yi as 10⁵ છે ધ્યાન રાખજો ખાસ. This is 10⁵ divided by area summation area કરો you will get I think 82.82 આવે છે ચેક કરો. Is it clear? Please confirm me. એટલું ક્લિયર છે? ચલો ફાઇન. નાઉ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ કીધેલું sit with the notes of the previous lecture. I hope all of you are sitting with the notes of the previous lecture, and in previous lecture we have discussed one equation ixx that is equal to summation I cgxx plus summation a h y square and I that is equals to summation I cgyy plus summation a hx square. Yes or no? આવું કઈક ઇક્વેશન લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલું? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી સ્ટુડન્ટ્સ. ફાઇન ના. ચલો નાઉ વી આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. નાઉ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કઈક અલગ એલિમેન્ટ માટે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાના ઇક્વેશન્સ લખાયા. નાઉ જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ હિયર વી હેવ મોર ધેન વન એરિયા. પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 પાર્ટ 3 અલગ રેક્ટેંગલ છે. આ તો 3 અલગ રેક્ટેંગલની અલગ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા હશે. યસ ઓર નો? આ 3 અલગ રેક્ટેંગલની અલગ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા હશે. સો નાઉ for that we need to calculate common moment of inertia of this particular element with respect to this and this reference axis. Now આપણે આવું કઈક પેરેલલ એક્સિસ થિયરમમાં ડિસ્કસ કરેલું. સપોઝ આ એરિયા છે, એની સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી આ છે, એની રેફરન્સ એક્સિસના કોરસ્પોન્ડિંગ આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની ઇક્વેશન આ બનાવેલું. સિમિલરલી રેફરન્સ વાય એક્સિસના કોરસ્પોન્ડિંગ આપણે મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાની ઇક્વેશન બનાવેલું. સો નાઉ સેમ વસ્તુ છે અહીંયા. તમારે જે 3 અલગ એરિયા છે, 3 અલગ એરિયાની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એક્સિસ અવેલેબલ છે. ઓકે, સો એના માટે તમારે કોમન મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા શોધવાનું છે. 1 બાય 1 બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. તમારે ixx શોધવા માટે icgxx જોઈશે અને ahy સ્ક્વેર જોઈશે, અને iy કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે તમારે icgyy જોઈશે અને ahx સ્ક્વેર જોઈશે. આવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું. બરાબર? તો આપણે સેમ પ્રોસિજર કરીએ છીએ. ટેબલ બનાવીશું. પાર્ટ this procedure will be applicable for every example. એક જ એક્ઝામ્પલ આવડી જશે તો બધા એક્ઝામ્પલ આવડી જશે. I cg xx to calculate moment of inertia, first of all I need I cg xx, then we need a I cg yy. પહેલા moment of inertia calculate કરી લઈશું. Then we have already calculated area. If you are wish to write area in that column you can write. હું નથી લખતો. આપણે ઓલરેડી આગળ એરિયા અલગ પાર્ટ માટે શોધેલા છે, ત્યાંથી ડાયરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈશું. ઓકે, હું એટલે ડાયરેક્ટ hx સ્ક્વેર ને hy સ્ક્વેર લખું છું. અને મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં hx સ્ક્વેર શું છે અને hy સ્ક્વેર શું છે તમને સમજાવ્યું. hx સ્ક્વેર that is nothing but x bar minus xi નો હોલ સ્ક્વેર. યસ ઓર નો? આવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું સ્ટુડન્ટ્સ? સિમિલરલી hy સ્ક્વેર equals to y bar minus yi નો હોલ સ્ક્વેર. And we have already calculated area, so we are able to calculate a into hx square and a into hy square. Yes or no students? Please confirm me. આટલું ખબર પડી ગઈ? Is there any question? Clear છે ને આટલું? We need to finish this example within a 15 minutes. કેમ કે તમારો 2 વાગ્યા પછી લેક્ચર પણ છે. ફાઇન, ચલો. Let we calculate part by part. Part number 1 ની વાત કરીએ છીએ. Part number 1. Now અહીંયા તમારા બધા જ પાર્ટ રેક્ટેંગલ છે. yes or no? અહીંયા તમારા બધા જ પાર્ટ રેક્ટેંગલ છે. yes or no? And we have discussed for rectangular section already discussed center of gravity x and center of gravity y. Suppose width is a b and a depth is a d. For center of gravity x, your moment of inertia is a bd cube by 12. And your moment of inertia for y is equal to db cube by 12. Yes or no? Okay, આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલું. So for every I cg xx
ફોર એવરી આઈ સીજી એક્સ એક્સ સિમ્પ્લિફાય કરી દઉં છું અહીંયા. એવરી આઈ સીજી એક્સ એક્સ તમારું ઇક્વેશન થશે બીડી ક્યુબ બાય 12. ઠીક છે, હું દરેક જગ્યાએ લખીશ નહીં. આને હું કહું છું સ્ટાર અને આને હું ડબલ સ્ટાર કહું છું, એટલે તમારા ધ્યાનમાં રહે. એટલે દરેક જગ્યાએ સ્ટાર ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? બીડી ક્યુબ બાય 12 અને ડબલ સ્ટાર ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? ડીબી ક્યુબ બાય 12. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ચલો પાર્ટ નંબર 1 માટે બી કેટલું છે? 70 અને ડી કેટલું છે? 10. તો લખી શકાય 70 * 10 નો ક્યુબ બાય 12. Is it okay? Give me answer. ચલો કેટલી વેલ્યુ આવશે કહો? .833 into 10⁻³ કહી શકાય? 5.833 into 10⁻³ યુનિટ લખજો mm⁻⁴. એકમાં લખું છું, બીજામાં કદાચ ના પણ લખું, તમારે લખવાનો છે. સેકન્ડ પાર્ટ માટે ડીબી ક્યુબ બાય 12 યુઝ કરશું કેમ કે આઈસીજી વાયવાય છે. ડી 10 છે, 70 નો ક્યુબ ડિવાઇડેડ બાય 12. ગીવ મી આન્સર. You will get 2.85 into 10⁻⁵. Please check it. 2.85 into 10⁻⁵. હવે આઈ થિંક તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કેમ હું 10⁻⁴ માં આન્સર લખું છું. ઓકે, સિમ્પલ માટે તો ઇઝીલી મળી જશે, પણ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસમાં તમે નહીં લખી શકો. સિમિલરલી પાર્ટ નંબર 2 માટે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. પાર્ટ નંબર 2 માટે keep carefully, watch carefully here. What is your x dimension? 10 mm and what is your y dimension? 180. આવી રીતનો રેક્ટેંગલ છે. તો બી તમારું આ છે ને ડી તમારું આ છે. બી તમારું 10 mm અહીંયા આપેલું છે જુઓ, અને ડી તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે 180, તો 10 into 180 ક્યુબ બાય 12 થશે. I hope it is clear to all of you. 10 into 180 નો ક્યુબ divided by 12. Please give me value. ચલો ફાસ્ટ વેલ્યુ આપો પાર્ટ નંબર 2 માટે. કેટલી વેલ્યુ આવશે? .86 into 10⁻⁶ આવે છે. ચેક ઇટ ફોર પાર્ટ નંબર 2 ICGX. 4.86 10⁻⁶ આવે છે. 4.86 into 10⁻⁶. check it. Yes or no? Yes. એટલે 46 10⁻⁵ ના કહી શકાય, 4.86 10⁻⁶. ઓકે, સિમિલરલી અહીંયા 180 into 10 નો ક્યુબ ડિવાઇડેડ બાય 12 કરીશ તો કઈક વેલ્યુ મળશે. ટેલ મી કેટલી વેલ્યુ આવે છે? 450 એટલે કહી શકાય 4.5 into 10⁻². કાં તો તમે 450 લખશો તો પણ ચાલશે, ડોન્ટ વરી, નાની વેલ્યુ છે ચાલશે. કેલ્ક્યુલેશન કરતી વખતે ધ્યાન રાખજો. સિમિલરલી પાર્ટ નંબર 3 માટે what is your length? Width 140, depth 10. 140 10 નો ક્યુબ બાય 12. 140 into 10 નો ક્યુબ divided by 12. Tell me what is your value? 140 into 10 no cube divided by 12. I think first one is a 1.16 into 10⁻⁴. check કરો આવે છે 1.16 10⁻⁴. first 1.16 into 10⁻⁴, અને અહીંયા આવશે 10 into 140 નો ક્યુબ divided by 12.
10 into 114 of cube divided by 12, and that value will be 2.28 into 10 raised to 6. 2.28 into 10 raised to 6. Is it clear? Please confirm me. Atlo clear che? I hope it is clear to all of you. Now, we have already discussed what is hx square. X bar minus xi. For part number 1, you need to calculate xi of part number 1. For part number 2, you need to calculate xi of part number 2. Similarly, for part number 3, you need to consider xi of part number 3. Now, see here. What is your x bar? 70 mm, yes or no? And for all the parts, what is your xi? 70, 70, 70. So your hx square 0 થઈ જશે, 0 minus 0 no square 0 થઈ જશે. I hope it is clear to all of you. So by default, a into hx square 0 થઈ જશે because of your hx 0. Is it clear or not? Please confirm me. એટલું clear છે? Similarly for hy square, what is your y bar? 82.82. એક common રહેશે બધા માટે, but you have a different value of yi for different part. That is your 195, 105. So for first 82.82 minus 195 square. 82.82 minus 195 square. કેટલી વેલ્યુ આવશે? કહો ચલો. One point two five into 10 raised to 4. Check it. 1.25 into 10 raised to 4 આવે છે, check કરો. Similarly here 82.85, sorry, 82 minus 100 because your yi for part number 2, for part number 2, what is your yi? 100. That's why minus 100. 100, you know, square. 82.82 minus 100 square. And that is the 295.15. That value is a 295.15. Please check it. 295.15. 295.15. And for last one, 82.82 minus 5 no square. Check it. 5 છે. And your value will be a 6005.95. 6005. Just a minute. 6055.95. 6055.95. Let me write first value in digits only. That is 12584. This is 12584. તમારે 10⁵ માં લખ્યું લખી શકો છો 0.35. Is it clear? Please confirm me. Is it clear? આટલું clear છે? Part number 2 માં Docs, you have mic raised. Please ask me fast using mics. Docs. Hello sir. ICG હવે 450 લખ્યા છે, બરોબર લખ્યા છે? મારી જો કેલ્ક્યુલેટર નથી, હું ડાયરેક્ટ એક્સેલ માં કેલ્ક્યુલેટ કરું. તમે અંદર જોઈ લો, બરાબર? એટલે જ તમને કીધું કે તમે કેલ્ક્યુલેટર 180 10⁵ divided by 12 કરો. શું આવશે? તમે કહેશો આન્સર, અહીંયા હું લખી દઉં છું. 15 × 10⁵. લખી દઉં 15 × 10⁵. બીજા સ્ટુડન્ટ ચલો ફટાફટ ચેટ બોક્સ માં ક્લિયર કરો. 50 into 10⁵ લખી દઉં છું. એકવાર વેરીફાઈ કરી લો. કેલ્ક્યુલેટર પાર્ટ તમે જોઈ લો ફટાફટ. ચલો દક્ષ, બીજી એકવાર જોઈ લે, ચેક કરી લે. દક્ષ એ જ આવે છે ને સર? એ જ આન્સર આવે છે ને? ઓકે, 15 10 ને 3 જ આપો. ચાલો ફાઇન. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ છે? અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ છે? સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ ફાસ્ટ. ફરીવાર કહું છું, તમે જેટલો રિસ્પોન્સ આપશો ને એટલું મેક્સિમમ અહીંયા હું કવર કરી શકીશ. ફરીવાર કહું છું. ચલો ફાઇન. You have already calculated area.
એરિયા ફર્સ્ટ પાર્ટ નો કેટલો 700 યાદ રાખી લો 700 મલ્ટીપ્લાય બાય hy સ્ક્વેર કરો કેલ્ક્યુલેટ 700 મલ્ટીપ્લાય બાય 125 84.35 10 રેઝ ટુ પાવર માં આન્સર કહેજો મને કહી શકાય 8.8 into 10 raised to 6 if I am not wrong 8.8 10 raised to 6 આવે છે ચેક કરો ફર્સ્ટ માટે 8.8 what is unit mm cube આવશે mm sorry mm raised to 4 આવશે mm square mm raised to 4 unit આવશે ખાસ ધ્યાન રાખજો અહીંયા યુનિટ્સ આવશે mm square આવશે બધી જગ્યાએ યુનિટ લખજો mm square चलो सिमिलरली पार्ट नंबर 2 માટે એરિયા કેટલો છે પાર્ટ નંબર 2 નો ચેક ઇટ what is area of part number 2 1800 1800 નો એરિયા છે what is your hy 295.15 કરો મલ્ટીપ્લાય બાય Sir, 5.3 into 10 raised to 5. ઓકે 5.31 10 raised to 5 આવે છે 5.31 10 raised to 5 ફાઇન mm raised to 4 લાસ્ટ માટે કેલ્ક્યુલેટ કરો ચલો એરિયા ઇઝ 1400 તમે hy શોધેલું છે 6055 I think 8.47 10 raised to 6 આવે છે ચેક કરો ચેક ઇટ ચેક કરો 10 raised to 6 છે કે 10 raised to 8 છે 8.47 into 10 raised to 6 ને 10 raised to 6 જ આવે છે ને હું એમ 6. કહું છું Uh-huh. ફાઇન ચલો આટલું ક્લિયર છે ચલો આ શું કરે છે પણ હું તમને સમજાવું છું આ કેલ્ક્યુલેશન પ્રોસેસમાં કોઈ ડાઉટ છે ઘણા બધા ડાઉટ છે ભાઈ hx સ્ક્વેર શું છે hy સ્ક્વેર શું હું તમને બધાને સમજાવું છું એક્ઝામ્પલ પૂરો થઈ જાય પછી ઓકે પણ આ કેલ્ક્યુલેશનમાં કોઈ ડાઉટ છે ક્યાંથી કેલ્ક્યુલેટ કર્યું સ્ટુડન્ટ્સ પ્લીઝ ફાસ્ટ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ખબર પડી ગઈ ફાસ્ટ મને ચેટ બોક્સમાં રિપ્લાય આપી દો બધા ઓકે ચલો નાઉ what exactly we need to calculate summation ICGXX that means જેટલા પણ તમારી જો પાર્ટ્સ છે એ બધાનું કોમન ICGXX નું સમેશન કરવાનું છે બરાબર ચલો તો ICGXX નું સમેશન એટલે ત્રણે પાર્ટ નું સમેશન કરવું પડે કે ના કરવું પડે ICGXX 1 2 3 એટલે 5.83 10 raised to 3 4.86 10 raised to 6 1.16 10 raised to 4 બધાનું સમેશન કરીને મને કોમન આન્સર આપો ચલો ફાસ્ટ થોડીક ઉતાર રાખજો કેટલો આન્સર આવશે Sir, 17.80 into 10 raised to 6. એક જ મિનિટ 1.57 into something કઈક વેલ્યુ આવે છે ચેક કરો આવે છે Sir, 17.80 જ આવે છે. એક જ મિનિટ બીજા સ્ટુડન્ટ ફટાફટ કેલ્ક્યુલેટ કરો ને ક્રોસ વેરીફાઈ કરો ને
પહેલી વેલ્યુ તમારી છે 5.833 10⁻³ બરાબર. સેકન્ડ વેલ્યુ તમારી છે 4.86 10⁻6. અને થર્ડ વેલ્યુ તમારી છે 1.16 10⁻4. Okay, if I am summing all, you will get 4.87 something આવે છે value. Check it. 4.87 10⁻6 final answer. Okay. Your summation AIXI, sorry, ICGXX. મારી જોડે અહીંયા સ્પેસ નથી, તમારે નીચે જ લખવાનું છે અહીંયા, બરાબર. હું એટલે હું બીજા સ્લાઇડમાં લખું છું. Summation ICGXX that is equals to 4.87 into 10⁻6. 4.87 10⁻6. ફરી વાર વેરીફાઈ કરી લેજો. mm⁻4. મારી જોડે અહીંયા સ્પેસ નથી એટલે હું અલગ લખું છું, તમે નીચે જ લખજો ટેબલમાં. સેકન્ડ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. ચલો ICGYY નો ફટાફટ મને આન્સર આપો, કેટલો આવે છે? ICGYY નો આન્સર આપો. લાઈવ જ ભણાવું છું. 2.58 10⁻6 આવે છે, ચેક કરો. 2.58 10⁻6 આવે છે સમેશન ICGYY. ચેક આવે છે કે નહીં? ઓકે ફાઇન. ચલો આપણે આ બે વેલ્યુ ગણી નાખી. નાઉ આપણે સમેશન ICGYY ના સોરી AHY² ના સમેશન AHX² જોઈએ છે. આપણે ઓલરેડી AHX² શોધેલું, જો 0 જ છે એટલે ગણવાની જરૂર નથી. સમેશન AHX². બેસો સાહેબ. સમેશન AHY². ઓકે ના? I hope it is clear to all of you. AHY² चलो कैलकुलेट करो. 8.8 10⁻6, 5.31 10⁻5. फास्ट बताओ છે આપણે એક્ઝામ. 5.31 10⁻5. वन 1.8 10⁻7 આવે છે, ચેક કરો. 17.80 10⁻6. ઓકે, એટલે 17.80 10⁻6 એના કહી શકો ને 1.8 10⁻7. વિમલ ફાઈન ના? એક ડિજિટ આગળ લઈએ તો 1.78 into 10⁻6 લખી શકાય. એટલે અત્યારે હું 1.78 10⁻6 જ લખું છું, બરાબર. તમે લખાવ્યું 1.78 into 10⁻6 ત્યાં કીધું છે, એની જગ્યાએ 10⁻7 થઈ જશે. આઈ થિંક 10⁻7 થઈ જશે. ઓકે, યોર આન્સર ઓલ્સો ફાઇન. સો અહીંયા તમને વેલ્યુ મળશે સમેશન AHY² that is equals to 17.80 10⁻6 લખો તોય ચાલે, કાં તો you can equivalent to say 1.78 into 10⁻7. both are valid. Is it okay or not? Please confirm it, students. આટલું ક્લિયર છે? ચલો, તમારી જોડે ICGXX છે, AHY² છે. બંનેનું સમેશન કરો ICGXX plus AHY². You will get final IXX. ઓકે, IXX નો ફાઇનલ આન્સર આપો. IXX equals to 4.87 into 10⁻6.
plus 1.78 into 10 raised to 7. That is your final answer. કેટલી વેલ્યુ આવશે? ફાસ્ટ ચલો. What is your value? Sir, 22.67 into 10 raised to 6. 22.67 67 to 10 raised to into 10 raised to 6. Okay. 0.87 10 raised to 6. Just a minute. Yes. 2.3 10 raised to 7 એટલે 22.61 10 raised to 6 is fine. Okay, બરાબર છે. mm raised to 4. Is it okay? Similarly, IYY. What is your equation? Summation ICGY plus AHX square. AHX તો 0 જ છે. તો 2.28 10 raised to 6 mm raised to 4. 2.28 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Is it clear or not? Please confirm it. આ ક્લિયર છે? આટલું ક્લિયર છે? આમાં કોઈને ડાઉટ છે? ફાસ્ટના થોડીક ઉતાર રાખજો. ફાઇન, ચલો. નાઉ ઓનવર્ડ્સ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સેમ રીતે ગણીશું આપણે. તમારે મને આન્સર આપવાનો રહેશે. તમે જ મને કહો, તમે જ્યાં સુધી મને કેલ્ક્યુલેટ કરીને નહીં આપો ત્યાં સુધી એક્ઝામ્પલ પૂરો જ નહીં થાય. બરાબર? બીકોઝ વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી એન્ડ ધેન આફ્ટર વી નીડ ટુ કેલ્ક્યુલેટ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા. તમે જેટલા આન્સર મને વધારે આપશો કેલ્ક્યુલેટ કરીને એટલા વધારે એક્ઝામ્પલ હું અહીંયા કવર કરી શકીશ. નાઉ ધેટ્સ અપ ટુ યુ. ઓકે, તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે કેટલા વધારે એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ગણીએ. મારે વધારે એક્ઝામ્પલ ગણાવવા છે પણ ટાઈમ લિમિટેશન પણ છે. તમે જેટલા આન્સર એક્ટિવલી આપશો મને ચેટ બોક્સમાં, હું માઇક રાઇસ પણ ચાલુ રાખીશ. બરાબર? તો ઇઝીલી આપણે વધારે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકશું. નાઉ ધીસ ઇઝ યોર ફાઇનલ આન્સર્સ. નાઉ વોટ ઇઝ, આપણે ડિસ્કસ કરીએ પ્રમાણે HX શું છે, HY શું છે, બરાબર, એ ડિસ્કસ કરીએ. વોટ ઇઝ યોર HX એન્ડ વોટ ઇઝ યોર HY? સે આવું કંઈક તમારો એલિમેન્ટ છે, વિચારી લો. હું રફ સ્કેચ ડ્રો કરું છું, બરાબર, એટલે કન્સિડર કરી દેજો. હું રફ સ્કેચ ડ્રો કરી રહ્યો છું એટલે કન્સિડર કરી દેજો. ઓકે, આ તમારો આઈ સેક્શન છે. નાઉ હવે હું રેફરન્સ એક્સિસ ડ્રો કરું છું. હું હવે તમારી રેફરન્સ એક્સિસ ડ્રો કરું છું. સે ધીસ ઇઝ યોર રેફરન્સ y, ધીસ ઇઝ યોર રેફરન્સ x. ફાઇન, આમાં કોઈને ડાઉટ છે? એક રેફરન્સ y છે, બીજી રેફરન્સ x છે. યસ ઓર નો? Now, as we have discussed in such a diagram, this is your center of gravity and this distance is h. Y માં એટલે hy કીધું. Now હું પાર્ટ નંબર 1 કન્સિડર કરું છું. તો પાર્ટ નંબર 1 નું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી અહીંયા ક્યાંક હશે. યસ ઓર નો? પાર્ટ નંબર 1 ના સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી માંથી પાસ થતી એક્સિસ નું સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી x કહીશ. So this distance is nothing but hy1. પાર્ટ 1 માં આટલું ખબર પડી કે ના પડી? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Now similarly આ પાર્ટ નંબર 2 છે, એના સેન્ટરમાંથી પાસ થતી એક્સિસ તમારી સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી ફોર પાર્ટ નંબર 2 છે. આ જે ડિસ્ટન્સ છે પાર્ટ નંબર 2 ના સેન્ટરથી રેફરન્સ x એક્સિસ નું ડિસ્ટન્સ, that is your hy2. and same way for part number 3, આ ડિસ્ટન્સ તમારું થશે hy3. now question is that મેં કેમ hy equals to y bar minus yi? થાય ના? આવો ક્વેશ્ચન થાય કે ના થાય? યસ ઓર નો? ઓકે, સો આઈ થિંક આના ઉપર આટલું ક્લિયર છે. ચલો, but keep in mind, what is your center of gravity? X bar, y bar. We have already calculated. Yes or no? That is 82.82 and 70. Yes or no? 82.82 એ y માં છે અને x માં 70 એટલે x માં તો અહીંયા ક્યાંક આવશે અને y માં 82 છે. આ તમારું 180 હતું તો સેન્ટરમાં 90 આવે. 82 એટલે આના નીચે ક્યાંક હશે એવું કહી શકાય, રફલી કહીએ તો.
થોડું વ્યવસ્થિત ડ્રો કરું છું. જસ્ટ મિનિટ. ધીસ લાઈન થોડુંક સમજજો અહીંયા. તો તમારી સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી xx થઈ ગઈ. ધીસ ઇઝ યોર સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી xx. આખા સિસ્ટમની છે. Now this center of gravity axis will become your reference axis. This center of gravity axis will become reference axis. And તમારું x તો સેન્ટરમાં જ છે. This center of gravity for y axis. Don't mix with these two axes. આ તો તમારી reference axis છે. Now we have already calculated center of gravity here. કેટલું છે x માં 70 mm છે. y માં કેટલું છે 82.82 mm છે. Now we are interested to calculate moment of inertia of this element about this green color mark xx and y axis. Okay, so now actually मैं यहाँ एक mistake करी है. This is not hy, this is your y1, this is your y2 and this is your y3. Okay, what is your actually hx1? તો પાર્ટ નંબર 1 ના સેન્ટર થી તમારા સેન્ટર ઓફ સિસ્ટમ નું જે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી છે એ ડિસ્ટન્સ તમારું hy1 થશે. આ ડિસ્ટન્સ एक्चुअली તમારું hy1 છે. નાઉ જસ્ટ થિંક મારા hy1 કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો શું કરવું પડે? અને આ ડિસ્ટન્સ તમારું y બાર છે જે તમે ઓલરેડી કેલ્ક્યુલેટ કર્યું છે. તો શું કરવું પડે? આખા ડિસ્ટન્સ માંથી આટલું ડિસ્ટન્સ સબટ્રેક્ટ કરવું પડે કે ના કરવું પડે? મે આઈ રાઈટ યસ ઓર નો? ખબર પડી કે ના પડી? આ સમજવાનું છે. આ દરેક એક્ઝામ્પલ માટે લાગુ પડશે. એક્ઝામમાં બતાવવાની જરૂર નથી, બટ એક એક્ઝામ્પલમાં ખબર પડી જશે, બધામાં ખબર પડી જશે. ચલો સિમિલરલી પાર્ટ નંબર 2 એના માટે y બાર તમારું સેમ રહેશે, બટ ધીસ ઇઝ યોર y2. તો મારું આ ડિસ્ટન્સ જે છે એ hy2 થશે. ખબર પડી કે ના પડી? આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ. કેમ આપણે આ વસ્તુ કરી રહ્યા છીએ? ક્લિયર? સિમિલરલી આ ડિસ્ટન્સ જે છે એ તમારું hy3 થશે. I hope it is clear to all of you. Clear, students? Please confirm me. Clear? Okay. Don't confuse like that. આ જે એક્સિસ મેં રાઉન્ડ કરી છે એના કોરસ્પોન્ડિંગ આપણે hy શોધ્યું છે. ના, એવું નથી. We are calculating moment of inertia about common central axis of your element. અને એ તમારી રેફરન્સ એક્સિસ થઈ ગઈ. Now I hope all of you are clear that why we have used here moment of parallel axis theorem, because we have 3 different center of gravity axis for 3 different elements and we need to calculate common moment of inertia about common axis. That's the reason we are using the parallel axis theorem in this particular case. Is it clear or not? Please confirm. Clear છે બધાને? Is there any question? Take snapshot of this first slide. થોડુંક સ્પીડમાં ચાલશે. ફરીવાર કહું છું, આગળના લેક્ચરનું ખાસ જોઈને આવજો. હું તમને રેકોર્ડિંગ હમણાં શેર કરી દઉં છું. ફરીવાર લેક્ચર્સ પતે એટલે રેકોર્ડિંગ જોઈ લેજો. કાલના લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ આવો જ ચાલશે પણ અલગ શેપ હશે. બરાબર? સો હું તમારી જોડેથી સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટીના એક્સપેક્ટેશન રાખીશ કે તમને કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડશે. મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયાના ઇક્વેશન્સ તમને ખ્યાલ છે એવું એઝ્યુમ કરી રહીશ, બીકોઝ આપણે ઓલરેડી એ ડિસ્કસ કરેલું છે. બરાબર? તમારે કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરીને મને આન્સર આપવાના રહેશે. So just a minute, I am taking your attendance, then we are going to wind up your lecture. Just a minute. If you have any question, you can ask. Now lecture is over. If you have any question, you can ask. All of you having a mic rights. Now again, one more instruction to all of you. Start your term work. Term work લખવાનું ચાલુ કરી દો. ઓકે? મેં તમને જેટલું ચલાવ્યું છે એટલું લખવાનું ચાલુ કરી દો. આઈ થિંક એમાં તમને કોઈને કન્ફ્યુઝન નહીં હોય. ઠીક છે? એવું ના થાય કે ભાઈ ટમ્બર કાઈ તમને ખબર ના રહે. લેક્ચર પણ ભરવાનું ચાલુ રાખો અને જોડે જોડે ટર્મ વર્ક લખવાનું પણ ચાલુ કરો. So I hope it is clear to all of you. That's it for today. We will meet again in next lecture. Have a nice day. Now you can leave the room.